Hey guys, kansubire tuli bulungi. So mbadde ono obuddakiika butono ne ngamba lwaki siddamu ku kibuuzo ku bibuuzo ebimu bye mwambuuzizza mu vidiyo eyaggwa. So ekibuuzo ekisooka waliwo eyambuuza mbu nno risk tujja updatinga batya mu Xeno yeyo vidiyo gye ngenda okukola olunaku lwa leero. So risk mujjukira bwe twali tutunuulira portfolio bwe yali eyimiridde mu vidiyo eyaggwa twalaba mbu nno risk rating yali 2 out of 10 eyo ebeera conservative nnyo. And mujjukira twali tu reviewinga fund fact sheets twalaba mbu nno wobeera ne risk entono amagoba ofuna matonoko okusinziira matonoko but gali more stable okukomparinga ku bw'okyuzinga risk ennene. Atanalaba eyo vidiyo ngenda gikulinkingira mu description ogenda ogirabe weetegereze ki kye njogerako abaagiraba yes eno ye continuation. So twalaba mbu nno funds ezinvestinga mu risk investments such as regional equities, domestic equities zaali ziyina rate of return neneko but zaali teziri stable. Graph obeera ogijjukira. So nakulwa leero ngenda kuba nkyusa risk rating njikole ngeri waggulu ko tulaba oba kituufu bw'okyusa risk yo amagoba ofuna maneneko. So portfolio tugenda kwa tugi revisitinga myezi 2-3 tulaba waliwo ekikyuseeko ku returns zetwafuna emabegako ne returns zetufunye mu egyo emyezi. And nekira abantu kye baali bacomplainingako mbu nno lwaki Xeno ekuzaamu mu ebibuuzo like lwaki teri drop down oba oselectinga nze njagala risk bweti but jjukira buli kusalawo okwokola olina okubeera nga okulowoozezaako bulungi and decision gy'okola ng'ogitegedde. Ensonga lwaki bakuzaamu ebibuuzo ne bakugamba olina emyaka emeka, olina assets endala, olina amabanja, ssente osuubira zijjayo mu myezi ng'emeka oba myaka ng'emeka, tugeze okoze loosi osobola kugumiikiriza bbanga lyenkanawa. So ebibuuzo ebyo byonna si mbu nno bamala budde wala baagala olowooze ku decision gy'ogenda okukola nga tonakyusa risk kubanga it affects oba ki affectinga value ya portfolio yo at any given point in time. So yeah, tugende mu video ngenda kulaga steps zoyitamu okuchanginga risk. Ngenda kulaga options nga 2 olabe mbu nno ebibuuzo byo selectinga bikuwa risk ki. I think nakomekereza nga ne ku 5 out of 10 which is okay because balaze nga at least increase in eco distribution ya more risky investments. Yeah? Anyway, video njagala ibeere entonotono so mu dakiika 5 ngenda kulaga engeri gye tukyusaamu risk mu Xeno. Tugende mu maaso.
Ndowooza okusinziira ebibuuzo bye nzijjuzizzaamu, eno ye updated risk ekomyeko 4 out of 10. Kati kankyuseemu nkole nga biri extreme, choosing extreme positions as in risk nnene netaaga like obudde bungi bwembawa recovering losses. Anyway, ogenda kulaba options olabe result. Solar panel omuno when choosing is the extreme, kati result ebere for say 8 out of 10, which is like the extreme or better against the more extremes. Yeah, and this is the new allocation. So anyway, kati kanjikyuse then ngizzemu ebiri almost conservative so that tufuna sort of a balanced position. So eno ye final risk yaffe. Teweerabira ku updating strategy ngo selecting awo then ogisaving. Yeah, so yeno gye tuggweredde nayo eri 5 out of 10 and split yayo efaananye bwetyo, like engeri classes za different assets za allocating. So enkomerero ya byonna ng'omaze oku updating ogenda funa email ng'esoma bwetyo and yeyo engeri gyo updatingamu risk yo. Tulabagane mu video endala.